Здравствуйте, дамы и господа. Продолжаем проходить Вампир. Так, ну и дверку нам, как обычно, хрен кто откроет. А каким образом мы будем все это делать? А, стоп, подождите. Я же совсем забыл. Постучаться опять к этому мужику. Ну-ка. I must insist, sir. Please let me see Nurse Crane. I have no time for you, sir. Странно. А, подождите. Ага. То есть вот таким образом, да, все это происходит. Ладно, пойдем. Прекратить шантаж. О. Так, пошли. О, всякие темные личности. Ладно, с вами мы потом поговорим. Потом. Сейчас пока некогда. Ну ты балабол. Так, 70 метров. Зайти нельзя. А как это сделать? Пым-пым-пым. А, вот, отлично, нашел. Опаньки. Ого. Ого, тихо, тихо, тихо. Тихо, спокойствие. Ах, мрази, ё-моё. Так, один готов. Тихо, 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 тихо. Вот, блин, жопа с ручкой. Сейчас, подождите, сейчас надо собраться. Так, кушаем. Блин. Ешь. Ай, блин. Пипец. Так, подождите, двоих убил. А, подождите, двоих убил. Сейчас наверняка сначала. Ну да. Угу. Да, стопудово. Ну ладно, попробуем опять. Так, на этот раз мы этих ублюдков размажем. А ну-ка, стоп. Тихо, тихо, тихо. Вот мразь. Так, спокойствие.
Блин, закромсали прям, вот сволочи. Ничего, я вам сейчас покажу, где рак зимует. Вот так вот, а вам. Так, что выронили? Колитесь. Значит, хинин и тартрат железа. Ни хрена себе. Так, а что у нас еще есть? Что-то есть, что валяется там, не знаю, что-нибудь где-нибудь. Угу, портсигар, понятно, разберем потом. Потрошки. А ну-ка. Понятно. Ну, а дальше что? 23 метра. Стопудово какая-нибудь мразь сейчас на меня нападет. Все как обычно. Так, значит, сюда нельзя. Убежища никакого нет. Сейчас. Сейчас полазю немножко. Это что такое? Это бухлишка и винт. Открываем. Ну блин. Так, вот он, этот мужик. По ходу дела, да? Ну-ка. Слышь, мужик. Ты кто? Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I would like to ask you a few questions. Please be my guest. Although I may not be the best informant regarding this part of town, my words speak about that which the eyes cannot see. Really? Are you an artist of some kind? I'm a poet, sir. Richard Nethercott, at your service. Охренеть. Ну и что ты здесь среди вампиров делаешь? Угу. Ричард. А, вот, хороший вопрос. What you're doing at this hour of night, sir? Do you live here? Not at all. I'm just enjoying the pleasure of a quiet walk. Though night talks are always preferable, if you ask me. Especially with strangers. But are you not afraid of the epidemic? Oh, why should I? I see some equity in the Spanish flu. No flesh should be saved, say the scriptures. Good or evil, rich or poor, all are equal in the eyes of the flu. If you say so. But as a physician in a time of epidemic, I must caution you to avoid unnecessary exposure, sir. Thank you, Doctor. But we both know the seeker of truth has to go boldly where the weak dare not. В натуре какой-то мега-поэт, блин. Are you aware that your life could be in danger? Что не строка, то какое-то But this is where I поэтическое must be to feel the real изречение, grief of the что city. ли. I had to come, see it for myself, alone. I understand your need for solitude, but it's not safe around here. I don't care. I don't have many friends, Doctor, and my family despises me. If some misfortune came upon you, who would be here to help you? Well, you for a start, my dear Doctor. Ага. Хитрожопый лис. Так, что вы думаете о What are ситуации your в Лондоне? thoughts on the terrible situation in this city? Terrible, you say? No. Of course, the death of so many innocents is a tragedy. But the scourge has not been all bad for the city. Oh, no, sir. What are you talking about? Do you remember London before the flu? Noisy, cacophonic, quiet nowhere to be found. And now, listen to this oddly peaceful silence. Yes, the enjoyable silence of the grave. You have a unique perspective on the situation, I must admit. Most people fail to understand my perspective. I don't blame them. But how could I call myself a poet if I veiled my feelings?
Tell me, Mr. Nethercott, why seek inspiration in Whitechapel? The place is not beautiful per se, but how to explain it? Stirring and challenging. Do you not think it a little morbid? On the contrary, sir. Whitechapel is full of life, full of beauty. Just like my dear muse, the wonderful Camellia. What can you tell me about Camellia? Not much. And that's the beauty of it. She can't speak, you know. She's a locked mystery who exhales kindness and sweetness. Камелия, мать твою за ногу. Perhaps you're just afraid to find out the truth about your muse. One day, perhaps, I'll ask her to come with me. But will she still be my wild flower of Whitechapel if she moves uptown? And have you ever tried to learn more about her? Where she lives, how she survives, whom she may know? Maybe I prefer she remains an enigma. Reality can be so dull, don't you think? In what way, exactly? The struggle by gaslight, the barren smiles and the arid hunger under the rain. If you say so. Such vibrant antagonism and vivid paradox. The stripped humanity raged across each street. Vivid, of course, yes. And what about the poignant distress? Oh yes, the poignant distress. You see what I mean, don't you? That's what I want to write about, and that's what Whitechapel is made of. Ну, блин. Ладно. Теперь идем по заданию. Extraordinary part of town, is it not? I'll be glad to help you if I can. А Дороти Крейн, расскажи. Dorothy Crane, a nurse who lives in this vicinity. Dorothy Crane. Oh, I love the name. The Crane of Whitechapel. Sounds very mysterious. But sorry, no, never heard of her. What can you tell me about an old man called Darius? Darius Petrescu? Yes, I know him. At first, I thought he was only a small publisher. I invited him to publish my work, but his reaction was pretty clear. Not interested in your talent? Darius is an old political activist who takes delight in printing tracts and lampoons. Those communist activities only require mediocre writing skills. Так. Ага, подсказочка. Отлично, личные вопросы. А мы все расспросили, да? Да, все. До свидания. Так, ладно, я, кстати, что хочу. Вот у нас первый городок, первая вот улочка, где там вот наш, значит, наша больница. Я думаю, что мы должны, вообще вот когда это задание сделаем, надо вернуться и обязательно там всех расспросить. Наверняка там есть дополнительные задания, и я буду их выполнять, чтобы стать сильнее. Потому что что-то сейчас меня ничего не устраивает, ни хрена. Вот, а для того, чтобы все-таки задания эти выполнять, надо заниматься болтологией, чтобы получить определенные подсказки для каждого из жителей, да, вот этого района. Соответственно, много болтологии, дамы и господа. Много будет болтологии. Придется немножечко потерпеть до экшена. О, деваха какая-то. Так, а чё, надо выйти уже, да? А ну-ка. Да, надо выходить. Так, сначала все обыщем, потому что мало ли что. Вот я уже вижу бачок мусорный. Мне же делать нечего, надо полазить. Пружина, отлично. Чувствую себя бомжарой. Так, здесь не забраться. О, здрасте. Не, с вами мы потом поговорим. Кстати. А ну-ка. Ух ты, бесплатный медосмотр. Ну-ка, тихо. Здесь тоже такой есть. Ну-ка.
Блин. Так, 60 метров. Эта церковь мы обошли, да? Ну, ни хрена, как обычно. Ладно, пойдем. Так, что мы имеем? Что мы имеем? 40 метров до цели. Блин, и ничего интересного. Так, это что такое? Опять не выходите на улицу. Ну, в принципе, правильно, чё? Такая чума ходит. Охренеть не встать. А ну-ка. Найти Клейтона. Что-то мне подсказывает, что сейчас этот Клейтон тоже вляпается в какое-то дерьмо, из которого нам с вами нужно будет его вытаскивать. Найти Клейтона. Вот наверняка там, да? А ну-ка, стоп. Да, вот он, по ходу дела, Клейтон. Так, мужик, ну-ка, стой. Forgive my interruption. Do not apologize, my son. Father Tobias Whitaker is always happy to teach mortals about the incoming Armageddon. I am Dr. Jonathan Reed, and I just have a few questions. A scientist? You are much more lost than I thought, my son. Подождите, не-не-не-не-не. I have heard enough. Это не он. Goodbye. Клейтон Дарби. Вот этот, что ли? Ну-ка, иди-ка сюда, давай поговорим. Excuse me, sir. Are you familiar Вот, with вот this он. part of town? Name's Clayton Darby, reporter. Sorry, I'm new to Whitechapel. But perhaps you could help me since you're a journalist. My name is Jonathan Reed. Dr. Reed, the famous surgeon. I'll gladly help if I'm able, sir. Расследование, пожалуй. Так, эпидемия, Why are the газеты. newspapers keeping silent about the Spanish influenza? It's as though none of you care. There's a war going on. People shouldn't be demoralized by news of deadly diseases. It's a disgrace. People are left to die alone. No one is properly informed of the risks. These are bad times indeed. So much for the glorious British Empire. Have you any idea of the danger you face in these streets at night? I've had to run and hide more than once from frenzied mobs incensed by the fever. Do you think the flu is really responsible for this, Doctor? That science is unable to explain the facts doesn't mean there is no rational explanation. I confess, I share your point of view, Doctor. What is a journalist doing in this borough after sunset? He goes where none of his colleagues would dare to go, to inform the country. So you risk your life to reveal the truth. I saw many reporters do the same during the war. Whitechapel is the crucible of so many untold stories and tragedies. I want people to know them. That's quite honorable. Подсказочку заработали. But is the public interested? Not at all, sir. And that's why I'm an independent journalist, hoping to sell some stories. Так, а что мы можем... Так, стоп. Личные вопросы, отлично. А, хрен там, ну ладно. I heard you're investigating an underground medical dispensary in Whitechapel. What do you know about it? Not much, I'm afraid. They are wary of strangers, and I'm not really an acquaintance of theirs. Why do you care? Блин, что ответить? Что ответить? Твою мать. Вот он журналюга, ему нельзя вот это вот говорить, мне кажется. Он сразу какое-то говно опубликует. Закрытая информация, это, по идее, если логически подумать, это все, это конец разговора. Давайте. I'm a doctor, Mr. Darby.
I care about everything involving public health and this epidemic. Are you sure you're not just concerned about the repercussions that a scandal involving a certain nurse Crane from the Pembroke Hospital would bring? Without a doubt, you are a damn fine journalist, Mr. Darby. What do you know of her accomplice, a man named Darius? I don't know much about the man. He's very cautious. Never goes out. Doesn't seem to have any friends or family. He has no relatives at all? No. Except for that strange man, a poet named Richard Nethercott, who sometimes comes by. Darius would never let him in. Where can I find this Mr. Nethercott? He spends most of his time lurking around Whitechapel, talking to himself or declaring verses. These days, you can usually find him behind the church. А я же был у него. Ну ладно, то есть нам сначала надо было все-таки к журналюге к этому подойти, а уже потом к поэту. А я что-то наоборот. Ну ладно. He never goes out. No. A few days ago, he unexpectedly did. I followed him, but it was just a ruse to keep me away from his house. Really? How do you know? He went to the nearest mailbox, but just before posting his letter, he ripped it up and threw it away. Интересно. Так. I still have questions about that Darius fellow. I don't know much about the man. He's very cautious. Never go... Goodbye, Mr. Darby. Farewell. Найти жителей Уайтчепел. Найти почтовый ящик с письмом. Ладно, 66 метров. Ну-ка, пойдем. О! Это мне нравится. Что здесь есть? А ни черта здесь нет. Просто чтобы что? Чтобы от кого-то сбежать? Ладно. Почтовый ящик. Почтовый ящик. Странно. Кстати, вот этот цветочек я, по-моему, не проверял. Ну-ка. Ну и где у нас почтовый ящик? Почтовый ящик. Где ты, мать твою? Странно. Почтовый ящик. А я вот ничего похожего. А, вон. А, нет. А, вот. Подождите, вот почтовый ящик, нет? Да, кстати, мусорка. А, вот. В мусорке полазил. Так, значит, это то, что он выбросил, да? Вроде. The content of Darius' letter to his children could give me more leverage to enter. Darius is a bit less of a mystery now. It should not be that difficult to incite him to let me in. Ладно. Теперь нам нужно домой, к этому хмырю. К Дариусу Петреску. Господи, фамилия-то забавная какая. Петреску, блин. Твою мать. Петреску. Шлюха? Наверняка шлюха. Ладно, потом расспрошу. Петреску, я иду к тебе. Петреску. Mr. Petrescu, just 1 minute, please. You again. Go away. Sir, wait. Stop this nonsense. I know Nurse Crane is here. Shall we speak man to man, you and I? All right. Speak up. Don't you see we're on the same side?
We fight to help the poor, sick, and abandoned. I'm nothing like you, Mr. Doctor. Yes, you are. You too believe in providing medical care without charge. You know what we have to sacrifice to make the world a better place. I have to admit your words have conviction. All right, I'll let you see Dorothea. Don't make me regret this, though. Ну, наконец-то пропустил. Ё-моё. Так, дом... Так, состояние района тяжелое. Петреску. Что у тебя есть такое, что я могу у тебя свистнуть? Есть что-нибудь? Это... О, шиллинги. А зря ты бабки оставляешь на кассе. А ты-то сам где? Куда ты делся, мужик? Это что такое? Джин дешевый. Ладно. Что у тебя еще тут есть? У тебя что-то должно быть ценное. Травки, я понял. Вкусняшечки. Это письмо. Да, интересно. Рецепт еще какой-то. It's locked. Закрыто. Ладно. Так, Петреску, ядрен батон. Слушай, я тебя здесь обворовываю так дико, а ты сидишь молчишь. Стоишь точнее. Какого хрена? Дерись, блин, мать твою. Чувак, ну так даже не интересно. If you want to talk to Dorothea, you must go across the courtyard and take the stairs. We've not been formally introduced. May I ask your name and occupation, sir? I am Darius Petrescu. I'm here to keep snitches and spies away from Dorothea. And I also run this little print shop. Можно расспросить, хорошо, давай. So Dorothy's real name is not Crane. Like myself and many people in this area, Dorothea is from occupied Romania. That's all you need to know. She seems important to the community. More than you can imagine. The West End does not want to hear of Whitechapel's misery. Dorothea is one of the few doing something about it. О, Камелия. Tell me Камелия, ну-ка. everything you know about Camellia, the mute florist. I do not believe in the afterlife, Doctor, but I'm almost convinced Camellia is an angel. She volunteered to give out our medical leaflets. Are you not worried for her safety? She is as brave as she is tough, and clever, too. If only I had met her when I was younger. Are you in love with Camellia, Mr. Petrescu? Don't be stupid. If I had met her when I was younger, we could have won our revolution. Who is she, really? Do you know where she's from? She's not from around here, that's all we know. Camellia is not even her name. It's her favorite flower. You say she has no close family. Well, there's that awful poet who constantly follows her around like a lost puppy. A good man for sure, but a very poor writer. Tell me everything you... I do not believe... Ну ладно. Личные вопросы. Есть что-то еще? Ни хрена сколько личных, все открыты. Do you have any family left, Mr. Petrescu? Children or grandchildren? Who knows? I have abandoned my people for so long, they might as well be dead. As dead as I am for them, I suppose. Блин, как печально на самом деле, старикан, ё-моё. Don't be embarrassed, sir. If you must know, my own father disappeared many years ago, and I forgave him. It's quite awkward to talk about our families like this, but thank you, Dr. Reed. I appreciate your trust. This war won't last forever. Did you ever think of returning to your country now it's free? No. I have taught strength and determination to my sons and daughters. I'm an old, dying man who only has memories of better times to cherish. Блин, печально, чувак. Ну чё ты такое говоришь? Наслежил, пробиваешь. Жопа с ручкой, блин. Why does she trust you?
I'm her oldest friend in England. Dorothea and I share many ideas about this country and about the country we left. You mean occupied Romania, don't you? Even if not directly, I fought against your enemies. Really? Then perhaps you have more in common with Dorothea than meets the eye, Dr. Reed. Так, хорошо. I Независимость. know you fought for your country when it was occupied, Darius. Tell me more about it. I know my days are numbered, and I know I won't see my homeland again. But I fought for Romania all my life, and I will until my last breath. But Romania escaped the grasp of the Austro-Hungarian Empire. It's a free country again. But it's not the country I fought for. My homeland is not appeased, Doctor. And I still see a dark future ahead for my people. Да. Так, что? Все мы здесь расспросили? Отлично. Goodbye, Mr. Petrosky. Все, можно идти к этой Дороти. Или Доротея. Доротея, блин. Пойдем. Так, white chapel. Прям-пам-пам. Так, сперва все обыщем. Я хочу все обыскать, чтобы точно знать, что я ничего не упустил. По крайней мере здесь. Значит, прам-пам-пам. Можно открыть, выйти. Ну ладно. Так, вот здесь Дороти находится. Так, здесь медикаменты использованные уже. Пам-пам. А нечего подобрать-то. Ну ладно, пойдем. Тук-тук. Так. А здесь что-нибудь есть? Так, так, так. Ну-ка. Свистнем все. Блин, это какой-то грабеж. Тихий грабеж. Даже никто не мешает. Это странно. Я считаю, что, блин, в игре было бы круто, если бы сделали, когда при попытке грабежа тебе вваливали бы люлей. Это было бы гораздо интереснее. О, тихо. Что это было? Так, какая-то Теодора. А, кстати, подсказочка. Отлично. Ой, там кто-то рычит. Твою мать. Так, сейчас я угандошу всех. Подождите, сейчас. Только это самое ограблю. Нахрен всех. Так, ну-ка. Кто рычит, мать твою? Кто там рычит? Конечно, тебе нужна помощь. Сейчас, жди. Сейчас я тебя ограблю и... What do we have here, nurse? Patient Razvan Vasily, high fever running on 3 days. Complaints of dizziness, muscle aches, and head pain, diagnosed with influenza. Treatment? Aspirin and salicin for the fever and discomfort, liquids for dehydration, but he's having trouble keeping even water down. Thank you, nurse. Anything else I should know? He did lose consciousness this morning, but he's never had convulsions like these. He's not convulsing, he's choking. He's not getting any air. Scalpel! Hand me that scalpel! What can I do, Doctor? Я не знаю, мать вашу. Обезболивающее.
Это поважнее будет. I need to perform a tracheostomy. Short pipe. That rubber tube will do. We're going to cut a passage. Блин, а for если air он through the neck. сдохнет? Yes, Doctor. He's breathing again, but he's coughing up blood. Internal hemorrhaging. I need to make another incision into the chest cavity to drain the fluids from the lung. Prepare another tube. A thoracostomy? Doctor, we've nothing to fight the infection. We need an aseptic environment. Твою мать. Right then, Nurse Crane. What do you suggest we do? I've no idea. I'm not the doctor. Time is of the essence. We need to perform a thoracic drain. Yes, Doctor. А, значит, надо было все-таки не спрашивать ни хрена, а лечить дальше. Какой He's still хренов bleeding, кошмар. Doctor. I'm losing his pulse. The drain must have punctured the intercostal artery. There's too much blood. Are you all right, Doctor? I can't see. I must first suture the artery. Find the wound. The source of the blood. Needle and thread, Doctor. Good. The stitches are holding. How's he doing? We're losing him. We've lost his pulse. He's dying, Doctor. Твою мать. A dose of epinephrine, now. Yes, Doctor. Я, походу, его убил. Стопудово. Дозу адреналина надо было все-таки, когда у него сердце останавливалось бы. Блин, твою мать. We've lost the pulse. He's gone, Doctor. Nurse, we did everything we could. Truly? Everything you could. Is that how you'll report this in your log? Is this how the war went? Piling up one poor corpse beside the next? О, This was блин. not an influenza-induced seizure. I've never seen symptoms like these on the continent. Neither have I. But the previous symptoms leading up to this attack were the same, indistinguishable from the epidemic. No, there was something more vile in these reactions. Something primitive. There have been numerous reports of mental breakdowns caused by the fever that accompanies the flu itself, Doctor. Yes, but... I'd best take some samples of the blood for analysis. Так, игровой процесс начался. Here to test my bedside manners. Я угандошил, короче. I suspect it was more Чувака than этого. intuition alone that led you to us. So, how might I be of service, Dr. Reed? I've come to put an end to this insufferable blackmailing, Dorothy. Doctor, you think your warnings scare me? I've stolen and plied, blackmailed and lied, but what else am I to do? I'm all these people have. Так, а с этого момента мы, пожалуй, ее расспросим. But why Lady Ashbury? Why her, of all people? She's pristine and proper, all right. But that she-wolf in sheep's clothing murders the poor for sport. I have her where she belongs, and I'll milk her for all she's got. Dr. Swansea is a sensible and honest man. He wouldn't have refused your friend's care at Pembroke. It's easy for you to say, Doctor. These people cannot go to the police, nor to the hospital. They don't even speak English. They depend on me for everything.
So, the end justifies the means. Is that your defense? I know you're kind, Doctor. Just another fine-heeled, silver-spooned gentleman who was given the world on a platter. You know nothing of poverty. Nothing of the shame, the hunger, the loneliness. Ну, не знаю. Я вообще очнулся в полном дерьме среди трупов. Так что насчет богатства я даже хрен знает. You've convinced me of the sincerity of your actions and their noble justifications. But all the same, blackmail is a crime, and it will stop, Nurse Crane. So, are you going to turn me over to the authorities? Твою мать, ну конечно пощадить. Убивать никого не буду больше. No. Your place is here. Jailing you would be an even greater crime. So, here is my proposition. I'll look the other way on your little enterprise. In exchange, you will resign from the Pembroke Hospital and provide me with medical supplies. Ух ты, хитрожопый доктор. Dr. Reed, that sounds like a business proposition. My accomplice, then. No, just a privileged client. My research may require the occasional rare piece of equipment or ingredient. I'll pay good coin in exchange, fair and honest, to help finance your noble endeavors. We have ourselves a deal, Doctor. Good customers are always welcome. Yes, Nurse Crane. We have a deal. Так, ладно, сделка завершена. Есть новые граждане, которых можно убить. Не хочу я никого убивать. Вы что, с ума сошли? It's locked, all right. Ладно. Но, видимо, больше здесь делать нечего. Это что такое? It's locked, all right. Заперта дверь. Там находится Дороти, да? Вот это вот. Тихо, твою мать. Твою мать, что происходит? Тихо, стоп. Вернуться в больницу. Ладно, без проблем. Ах, вы ублюдки, мать вашу. Так, сейчас я вас всех угандошу. Сейчас, подождите. Так, готовый, голубчик. Так, а где еще один труп? Вот он. Так. Ладно. Слушайте, ладно, это все замечательно, но черт потери... Ой, твою мать. Перезаряжай. Ой, блин, твою мать. Блин, ё-моё. Патроны потратил. Так, стоп, подожди. Так, отлично. Так, сюда про... О, твою ж мать. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо.
Ух ты! Мразь. Чё уронил? Ну-ка. Что-то ценное. Так, что у нас тут? Где-то я здесь угандошил же вроде. Вот, ага. Алюминиевый осколок. Так, как бы у нас там со стариком ничего не случилось с этим. Было бы очень печально. Ну-ка, надо пройти через его каморку. А, нельзя, кстати. А, вот. Hello, Mr. Petrescu. Hello, Dr. Reed. Come on in. Отлично, пропустил меня. Yes? Так, ничего нового не появилось. Поэтому мы с вами свалим нахрен отсюда. Ладно. А все, нам надо выбираться, да? Нет, потом расспросим. Так, где-то здесь убежище. Ну-ка. Да, это наша хибара. Так, прам-пам-пум. Что я здесь вижу? А, стоп, это не убежище, твою мать. Это, по-моему, ни хрена не убежище. А, вот, ну-ка. А, убежище. Так. Ну, на самом-то деле... Мне здесь особо ничего не надо. Качнуться я смогу и в больнице, потому что нам как раз туда сдавать квест. Угу, так. Ладно. Все, надо идти. Так, а вот здесь могут возникнуть проблемы, по идее.
Хотя, может, и нет. Но, скорее всего, да. Так, по прямой. Угу. Угу, отлично. Ну-ка, пойдем. Human blood. Whoever left these marks did so deliberately. Намеренно. Ну, блин. Мать твою. Ну-ка. А, да пошли вы нахрен. Твою мать. Ах ты, мать твою. Беги. Ах ты, собака. Ничего, ничего, сейчас справимся. Я думаю, как-нибудь мы по любасику их угандошим. Так, отлично. Осталось двое. Ах ты ж мразь. Мразь, я тебя угандошу, тварина. Так, один готов. Мать твою!
Ух ты! Ух ты! Ух ты! Какой дерзкий, мать твою! Ничего, ничего, тебе чуть-чуть осталось. Совсем чуть-чуть. Ух ты! Мразь! Вот так вот. Так, трофеи собрать. Кто что уронил, колитесь. То есть я их просто так грохнул, что ли? По-моему, мне дали только опыт. Если я не ошибаюсь. Твою мать. Ну ладно. О, что это, крыса? А, нет, чистая кровь. Ладно. Что-то еще здесь есть? Угу. Ладно, уходим. Так, если не ошибаюсь, здесь где-то есть упырь 18 уровня. Я не знаю, мы, по-моему, ни хрена не сможем с ним сладить. Стану посильнее, обязательно приду к нему. Состояние района стабильное. Так, ладно. Что мы тут видим? Где-то здесь. Мужик. Я тебе потом лекарство дам. Ты сиди на жопе ровно. Странно. Не понял. А, вот. Ах ты, сука такая. I would ask you to avert your eyes, sir. Or did you not know it was rude to stare? I knew it. Speak up, Dr. Reed. I like a man who speaks his mind. Ну хорошо, прямо так прямо. What prevails in the end, I wonder? The desire for blood, or to be of service to man? Spare me your sarcasm, Jonathan. You are but newly born in this world. So in the end, the accusation was true, wasn't it? The situation is somewhat awkward nonetheless. I have not been observed sustaining myself for many decades. I have to say I'm a trifle embarrassed. Anyway, I have concluded my inquiries concerning your blackmailer. I see. Please excuse my agitated state. Under normal circumstances, I wouldn't let anyone see me in this condition. I must confess I have not put an end to the blackmail, my lady. Unfortunately, I could not bring myself to do it. I'm so disappointed in you, Jonathan. I didn't expect this from you. Lady Ashbury, you yourself admitted how ridiculous the sum of money was. I can assure you it was all used for charitable ends. Well, you were full of surprises, aren't you, Jonathan? All right, say I trust you, but you will still pay the ransom. That is only fair.
After all, it was you who failed to bring this problem to a satisfactory conclusion. I believe I could agree to that. And since a lady always keeps her promises, I will now answer any questions you may have. Так, отлично. Так. Так. А больше передавайте. Why does Dr. Swansea allow you to feed on the patients of the hospital? Dr. Swansea is a good and compassionate man. He is trying to find a solution for our hunger. Until that happens, he is clever enough to understand that I only feed upon the dying. What do you know about this Brotherhood of St. Paul's Stole? The Brotherhood is well known amongst London vampire society. As long as our kind is discreet, and as long as they do not interfere, we have come to a mutual understanding. And no one suspected you of the murders? As you well know, suspicion has recently fallen on me of killing for pleasure. But you have my word, Jonathan. I take no pleasure in taking a life. Сколько вам лет? Тактичный мужик. I could hardly stand by and watch such a promising young blood as yourself be torn to shreds by some gutter scowl. William Bishop wasn't the vampire that created me then? No, Jonathan. Whatever their strength and demeanor, Skulls are the progeny of careless vampires. It cannot be the other way round. What type of vampire is a Skull? Not a true vampire. The deformed offspring of lesser vampires. It is a shame these creatures run wild, slaves to their baser instincts. I know this is beyond the pale, but may I inquire your age? Really? And I thought you were gentlemen. You must know I'm 27. I've been 27 for a long time now, and 27 I shall remain. Very well, but I believe there is more to this than you are saying. A lady has to have some secrets. And who bestowed upon you this eternal youth? My maker. He left this isle a long time ago. Так. I've been away from London and England for 3 years. This isn't the city I remember. Things have gone from bad to worse here, Jonathan. I've lived in this city for a long time, and I've never seen it like this. The Spanish flu has hit London that bad. Yes, but it's not just that. I've heard things. Things I've not heard for a very, very long time. There are whispers in the shadows. Something far worse than the Spanish flu is here in the city. Ух ты, блин. What is it you fear? Fear has long since flown this form. But there is something malevolent circling us. I feel fear is merely waiting in the wings. Интересно, так. Это интригует. Так. Ага, охотники на вампиров. Changed. I was chased and attacked by vampire hunters. Prepared and well trained. Though I can't be certain. More than likely it was the once glorious Guard of Priwen. Once glorious, but still dangerous. They have seen better days, but all fanatics are dangerous. You would be wise to stay clear. They are sworn to destroy our kind. You make them sound like some sort of cult. More a society. And like all the best ones, a secret society. I thought them almost gone, but it seemed they have been recruiting. Are there many vampires here in London? Immortals are of a rare breed, and we often tend to hide. But you may occasionally meet some of us at night. Ух ты, блин. Do you know any of them? Have you an idea of the identity of the vampire who attacked me? You mean your maker? No, Jonathan, I have no clue.
But I fear he or she is as careless as cruel. To let you discover your new condition by yourself. What do you mean? Every now and then, you may discover an immortal in the deep of the night. But we are a rare and reclusive breed. Our progeny is almost never accidental. Will they all be as affable as you, my lady? I do not see why not. But remember, even the shark smiles before he bites. That sounds like a lesson from experience. Vampire politics are as intricate and sometimes tedious as a game of chess in a gentleman's club. I've learned from experience it is best to decline to play. Так, пом-пом-пом, о себе. I've been hearing a voice talking in my head. Is this some kind of insanity? It feels like the voice of the vampire that created me. Hush. Tell no one this. It would be unwise to talk of such things amongst British immortals. Speak no more of your maker. How could this cause offense? Only the powerful immortals can mentally call to their progeny. Ух ты. No vampire or hunter will sleep easy, knowing that an unidentified elder is stalking the streets of London. Ни хрена себе. То есть меня обратил мега-вампир какой-то, да? Это интересно. Excuse my forwardness, but are you my maker? Me? Goodness, no. Only a foolish immortal would create a progeny without taking precaution, and I'm no fool. A vampire? Is that what I am? What we are? Such a crude word, defined by penny dreadfuls and drunken hacks. No. You are now an Ekon, and that you shall remain. Экон, что за хрень? Are you an Ekon? Что это такое? Yes, I am. We are the closest thing to what man refers to as vampires. Forget what you think you know about us. So we are Ekons. How can I identify us amongst other vampires? How to put it? All Ekon are vampires. But all vampires are not Ekon. We are but a branch of the immortal tree. Интересно, I don't интересно. understand. Why was I created and then left for dead? That is a question only the one who made you can answer. It's not normal practice. I doubt even if you find him, he will answer you, considering how cruelly he treated you. So me being a vampire could have been a mistake. I very much doubt it, Jonathan. Contrary to the legends, it is not as simple to make another vampire by just biting someone. Ух ты. Ну-ка. I'd like to avoid creating another vampire by mistake anyway. Tell me, how is it done? The process is dangerous. It could even kill your potential progeny. If you did decide to sire an offspring, they must drink of your blood, Jonathan. Так, обо всем I bid расспросили. you farewell. For now, my lady. I must quickly analyze the blood I took from Nurse Crane's patient. Так, я понял. То есть нам в наш кабинет надо, да? Да, точно. Угу. Так, в наш кабинет. Значится так, ребят. Я что хочу сказать. Сейчас мы в кабинетик-то зайдем. А потом мы, соответственно, с вами закончим пока на этом. Вот. В следующей серии я бы хотел все-таки начать расспрашивать именно в этой больнице народ, чтобы получить какие-то подсказки, чтобы я потом смог делать какие-то дополнительные задания. Почти наверняка они здесь должны быть. Вот, чтобы стать сильнее. Ладненько. Качнемся и будем трещать с народом этой больницы.
следующей серии. Всем большое спасибо за просмотр. Всем пока.